Hello, welcome. My name is CG Lichie 60. Karibu 60 Graphics. Tunaendelea na tutorial computer course. Leo tunakwenda kujifunza vitu kidogo vingi. Bado tuko kwenye operating system, jinsi inavyofanya kazi na jinsi ya kuweza kuoperate vitu tofauti tofauti. Lazima uvijue kwanza ili ndio uweze kufanya vitu vingine. Karibu, let's go. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kuweza kucreate tuseme ni file manipulation, yani kwamba tunadili na file. Leo tunadili na file. This episode for files, file management. Tunazoea kudili na file. Tutajifunza nini kwenye files? Tutajifunza ku create folder, tutajifunza ku change icons of that folder, tutajifunza ku hide folder, compress data and different files, ku extension of different files, kwa nini ni folder, kwa nini ni video, tujue vitu kama hivyo. Tutajifunza location of the folder of the different files, tutajifunza jinsi ya copy location na ku paste, tutajifunza ku disable files, ku disable deletes and the other things. So let's go now. Okay, kama unavyoona hapa kwenye screen yetu now, we have different folders kama unavyoona, na hapa kuna disk. Hapa kuna disk na hapa kuna folders. Na ukiangalia hapa folder zangu zilivyo, zinaonyesha kabisa kwamba this is desktop and this is file and this is videos and this is video. Unaona kabisa folder, yani icon inakuonyesha kabisa kwamba this is video. So nakwenda kuonyesha jinsi ya create folder. For now, let's open our desktop. Kwa mfano tufungue labda disk hii hapo. Then ukiangalia hapa kuna folder, lakini ukiangalia hizi ni files, lakini zinatofautiana. Ukiangalia hapa ina kama mavitabu, afu hapa ni file kama kawaida. So kipi kinachofanya mpaka hivi vitu vinatofautiana? Okay, let's create folder and change things kama inavyoonekana hapo juu. So ku create folder kwenye mouse yako una right click. Uki right click zitakuja option tofauti na kwangu kidogo, lakini wewe nenda mpaka kwenye sehemu ambapo kuna new. Okay, new. Ukiweka new zitakuja hapo different files ambazo unazotaka create. So kuna files tofauti hapa ambazo unaweza create Microsoft Excel, text document na kila kitu. So sisi tunachodili na sasa hivi tunadili na folder. So tuna click folder. Click folder linakuja automatically liko tayari kuwa named. Okay, ukiangalia hapa liko tayari kuwa named. So kwa bahati mbaya ikitokea kama umeclick sehemu nyingine, usijiulize kwamba nitaliname. Okay, so jinsi ya kuliname, unakuja una click, una select, yani kuna left click, then una right click, then unaenda kwenye kuliname. Kwako utashuka chini mpaka kuna sehemu pameandikwa rename kama una window 10, lakini kama una window 11 utakuja hapa kwenye hichi hapa kialama, utabonyeza rename, itarudi kama vile. So unaweza kuliname this is test folder. Okay, ukipiga enter inakuwa tayari umesha rename folder yako. Kwa jinsi ya create file, unakuwa umecreate file namna hii. So tukidouble click ile file, ukiangalia huko ndani halina chochote. So hapo tumeangalia jinsi ya kucreate file na tumeona file inavyokuwa created, lakini tunataka tutofautishe. This is folder, but sisi tunataka tuweke icon tofauti na hizi zingine. So ukitaka kuweka icon tofauti na nyingine kwenye window yoyote, una right click. Ukileft click kwenye window, kama uko kwenye window 10 utaenda mpaka kwenye properties, na kama mimi hapa nitaenda mpaka kwenye properties pia. Naenda mpaka kwenye properties kwenye window 10. Hapo kwa properties utazikuta mwishoni kabisa, chini kabisa mwishoni. Na nikitaka niwe kama wewe kwenye window 10, kama ulio na window 10, mimi nikibonyeza show more options, nitakuja na mimi utakuta properties iko hapa chini kabisa hapa. So nikibonyeza properties itatokea hiki kinani properties ya hiyo test, ni test folder. Okay, ukiangalia hapa kuna general, kuna security, kuna previous, kuna visions, kuna custom. So unachotakiwa kuja hapa, wewe unakuja kwenye custom. Ukifika kwenye custom hapa unakuja kwenye file folder icons. Ukiangalia hapa tuna hii hapa icons, then unakuja hapa kwenye change. Zinakuja types of folder nyingi sana ambazo ziko inbuilt, ambazo ziko ndani. Lakini kama ukitaka kutengeneza ambayo ni ya kwako uliyotengeneza mwenyewe, labda umecreate labda some folder au icons, unazo icons, una click browse hapa, then itafunguka
sehemu upeleke kwamba umeisave folder nani icon yako iko wapi. Okay, mimi naweza nikaenda hapa kwa mfano nikatafuta hapa my icon. Let's see my icon. My icon, nikaja hapa. Okay, hapa kuna icon hapa, nikatafuta icon moja wapo hapa ambayo ni icon maybe this one. Okay, this one. Ngoja nichukue hii hapa, imeandikwa supply. So nikiklik okay, unaona icon yangu imeshaingia hapa, then na click okay, unaona icon yangu tayari iko hapa. Kama vile unavyotaka kuingiza folder zingine hapa, ukibonyeza then na click okay, unaona icon yako inaingia. So na click apply, nikiklik apply, nika click okay, unaona folder yangu inabadilika. Okay, ngoja ni refresh tuone kwa nini haijabadilika. Okay, turudie. Okay, kunaenda kwenye customize, change icon. Okay, siku select vizuri, na kuja kuselect folder yangu hapa. Okay, na click okay, na click apply, na click okay. Yeah, like this. Unaona imebadilika, lakini this is still a folder. So ni double click hapa inafunguka kama folder, lakini tumebadilisha tu icon. So you can change your icon tofauti, ukabadilisha icon tofauti. Okay, ukaweka kwenye mafaili yako ili mtu aone okay this is not a folder, akadili na hizi, kwa sababu watu wengi wamezoea folder zinakuwa na pia unaweza uka right click pia ukabadilisha folder sehemu nani zingine, ukachukua inbuilt icons. Kwa mfano labda ukachukua maybe this au hapa, so uka click okay, then uka apply, then uka click hapa, so inabadilika inakuwa namna hiyo, lakini but it is still a folder. So the way to delete, una right click, then una go to delete. Kwako kutakuwa kuna sehemu ya delete. Kama nikishow more option hapa, utaona kwako kutakuwa kuna sehemu ya delete kama hapa hivi. Okay, so ukiklik delete unakuwa umedelete. Lakini ukidelete file ambalo lina low MB, yani lina MB chache, litakuwa limeenda kwenye recycle bin. Recycle bin inapatikana wapi? Recycle bin inapatikana hapa. Ni hiki recycle bin kama hicho hapo unachokiona. Ukidouble click hapa, unafungua recycle bin, then itakuonesha file zote ambazo ulishawahi kuziclear. File zote ambazo ulishawahi kuziclear, na hizi file ambazo umeshawahi kuziclear zinafutika kila baada ya mwezi mmoja, ya siku 30. Okay, ukitaka kurudisha hilo file, unachotakiwa kufanya wewe, una click file, then una restore. Okay, una click file na kurestore. Okay, kwa mfano kama hapa naweza nika click file, then nikaja hapa nika restore the selected item. So like so. Kwa hiyo ukidelete unexpectedly, yani hujadhamiria kudelete, then unachotakiwa kufanya una restore file, then inarudi pale pale ilipokuwa. That's it. Tukutane kwenye nani ya pili, tutaanza kufanya file completion na file location na disable file. Thank you. My name is Swahili. 6 subscribe kwenda series part ili uweze kuelewa zaidi. Thank you. Ciao.